देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ते। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਹਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ $300 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। Were approved with the passage of Bill C2, we are announcing our decision to temporarily expand the definition of a lockdown so that these wage and rent support programs can support workers and businesses that see capacity restricted by 50% or more. So, what exactly does this mean? It means that if you are an employer who has to reduce the capacity of your main business by 50% or more, you will be eligible for wage and rent subsidy support through the local lockdown program. And we are lowering the revenue decline threshold from 40% to 25%. Eligible employers will receive wage and rent subsidy support from between 25% to up to 75%, depending on how much revenue they have lost. Your organization only needs to demonstrate revenue loss during the current month compared with 2019. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Particularly when you think of how tired you are, how weary you are of having to deal with this COVID crisis that continues to go on and on and on, know that there are people more tired than you. Know that our healthcare workers haven't had much of a break over the past 2 years, that they've been going flat out, keeping people safe, working in long-term care homes, working in hospitals and clinics, administering vaccines and boosters. Our frontline health workers have been extraordinary heroes. They have been there for us every step of the way, and now we need to be there for them. We need to prevent Omicron from overwhelming our healthcare systems. In order to do that, we have to keep contacts low. We have to make choices that are going to keep us and our families safe, because Omicron is out there, and the way we show our support for those people who've been keeping us safe is by making sure they don't get overloaded. ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। More targeted support that will provide help where it is still needed, while also prudently and carefully managing government spending. And that's why today, just this afternoon, I introduced legislation in Parliament to deliver this more targeted support. That our economic recovery is still uneven, and that the public health measures that are saving lives continue to restrict some economic activity. Among the bill's measures is a new income benefit, which recognizes that the public health situation continues to be uncertain and unpredictable. The Canada Worker Lockdown Benefit. It will provide $300 a week to workers who are directly affected by a COVID-19 related local lockdown, and will be available to eligible workers retroactively to October 24th and through to May 7, 2022. The bill also proposes to extend eligibility for both the Canada Sickness Benefit and the Canada Caregiving Benefit until May 7, 2022, and increase the maximum duration of each benefit by 2 additional weeks. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 100% ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ $7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। As you know, GIS is assessed annually based on the previous year's income. And because CERB was deemed employment insurance replacement income that was taxable, it was considered income for the purpose of GIS calculation this year, meaning technically that individuals had more income in 2020 than they may have had in 2019. And as a result, some are seeing reduction or even elimination of GIS for this year based on that last year's income. So this is, it is a more complicated issue than one would think, because there's serious kind of fairness and equity issues for people who may have earned similar amounts in employment income. If a senior worked last year and made an equivalent amount, they too would have lost their GIS or had their GIS potentially reduced. And so we're working on a path forward that recognizes this, and doesn't want to create a potential inequity. We know how many people are facing this. It's a function. ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। That businesses can continue to grow and recover and drive up Canada's labour force participation rates and our level of employment. That's why we're proposing to extend the Canada Recovery Hiring Program until May 7th, 2022, and increase the rate of support to 50%. This will encourage businesses to hire back workers, increase workers' hours, and create new jobs. We also know that there are some businesses that have been most deeply affected by the pandemic and that continue to face significant pandemic-related challenges. ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਟਲ, ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 75% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 40% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਰਡੈਸਟ ਹਿੱਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। 50% ਤੱਕ ਵੇਜ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪੋਰਟ ਬੈਨੀਫਿਟ। For businesses in all sectors, the hardest hit business recovery program will provide support through wage and rent subsidies to employers who have experienced deep and enduring losses during the pandemic, with a subsidy rate of up to 50%. The local lockdown program will be there to provide employers facing temporary new local lockdowns with a subsidy rate of up to 75% through the wage and rent subsidy programs. This is really important because it will ensure that local authorities and public health officials can continue to make the right public health choices, knowing that the support will be there for workers and businesses. And we will continue to have measures in place such that any publicly listed corporation that chooses to increase executive pay while receiving government support will have the wage subsidy support clawed back. We estimate the total cost of the measures in the bill will be approximately $7.4 billion. This is a meaningful and intentional fiscal pivot. The broad-based set of support measures, which we introduced at the height of the pandemic and which came to an end on October 23rd, had an estimated cost of $289 billion. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। Too high and the subsidy too low to make a big difference for many businesses that are hanging on by their fingernails. There are a lot of Canadians who are still depending on these benefits while we're right in the middle
of the fourth wave. Programs that are going to get us through the pandemic, but we also believe there has to be a plan in place that's going to get a grip on our national finances. ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।